Hey, you, come here. What is it? On your way to the city, and really busy, too. Listen, you look like a smart guy to me. I bet you'll go far in life. You're certainly nobody's fool, I could see that right away. Say, you'd probably like to earn a few gold coins, wouldn't you? Why not? You'll have to forgive an ignorant old seaman. I'm a stranger in these parts, and I don't really know all the rules. So I had to find out the hard way that traveling strangers aren't welcome in the harbor city. Now I'm standing here with no idea how I'm supposed to get into the city. I have some extremely important business to conduct, and my client won't tolerate a delay, you see. You'll help me find a way to get past the city guard, won't you? About the city guards. Yes, got an idea? They should let you pass if you're wearing these farmer's clothes. That's just what I need. Man, I knew I could count on you. Nobody will bother me disguised as a local yokel. Excellent. You did really well. Here's your promised reward. What? 50 measly gold coins? You can't be serious. Gold isn't everything, my friend. Take them for now. I have the feeling that we'll be seeing one another soon. And who knows, maybe I'll return the favor. Look after yourself. Получай, тварь! Похоже, это и есть город, о котором говорил мне Ксардас.
Довольно? О, ну и вонит тебя. There you are at last. I've been waiting here for hours. Just a moment. You're not a merchant from town, are you? Where is Baltram? Baltram? You're waiting for a merchant? Smart kid, aren't you? That's what I just said, isn't it? That good-for-nothing junk merchant seems to have forgotten me. If only I could get my hands on him. Who are you? I don't see how that's any of your business. But if you must know, my name is Skip. Does that ring a bell? Who? Are you telling me you've never heard of Skip? Holy shit! Where do you live? I'm one of Corinus's most wanted criminals. Me and my boys have been the scourge of the waters around this crummy island for years. Come on, you must have heard of me. Should I know you? Mind that mouth of yours, lad. Or old Skip will give you what for. Ты выглядишь мрачнее тучи. Есть от чего, приятель. Что, какие-то проблемы? Просто все дело в моем оружии. А что с ним не так? Да ты сам взгляни. Разве этот ржавый кусок железа можно назвать оружием? Да, пожалуй, я соглашусь с тобой. Вот и я о том же. Так уж случилось, что моя старая пиратская сабля не сдюжила во время последнего боя. Вот и пришлось вооружаться тем, что первое под руку попадется. Отыскал здесь вот эту ржавую железку. Откровенно говоря, даже не знаю, как с ней обращаться. Такое чувство, что при первом же выпаде она треснет, как мачта корабля. А почему бы тебе не найти другое оружие? Идея, конечно, хорошая. Вот только в город к торговцам мне не сунуться. А приличное оружие просто так на дороге не валяется. Тем более пиратские сабли. Да, это действительно проблема. Where do you come from? You want to know where our hideout is? If I tell you that, I might as well invite the militia to arrest me. And in case you would like to pay us a visit, it wouldn't help you in the least. The island of Corinus is large, and no one ever gets to where we are anyway, unless they have a cog or some other ship. And then you'd have to find your way through the cliffs as well. Nobody gets through there unless they know the secret path. There are only 2 people who know the path, and you're not one of them.
Интересно. I must be crazy. What are you doing here? Did you swim here? That's one way to get past the guards at the city gate. Hey, Laris, you old scoundrel, how did you get here? I was able to escape to the Valley of Mines just in time, together with Lee and some of the other boys. You remember Lee, don't you? Of course I remember Lee. I got out of the colony with him then, just after the barrier was destroyed. Он и его парни сейчас на ферме Анара. He made a deal with the farmer. He and his boys defend the farm, and Onar feeds them in return. Can you teach me something? Sure. I can help you become stronger and more dexterous if you like. I must talk to the paladins by any means. What do you want from them? They've got a powerful amulet, the Eye of Innos. I must have it. And you think they'll give it to you? You'll never get into the upper end of town. I'll find a way somehow. Sure. If you want to ingratiate yourself with the citizens or play errand boy for the militia. Do you know why the paladins are here? Nobody knows for sure. Lots of people think it's because of the orcs, but I think there's another reason. It probably has something to do with the old penal colony. Tell me more about Lee and his mercenaries. What do you want to know? How do I find the landowner's farm? It's quite simple. You leave the seaport by the east gate and then follow the path towards the east. I can take you there if you want. Why aren't you with Lee and his mercenaries? But I am, just not on the farm. You could say I'm our outpost in the city. We don't want the ship to sail without us. Tell me more about the mercenaries. Well, if you're as tough as you were back then, you shouldn't have any problems with them. Most of them are ruffians, and if you can't stand up to them, you won't get far. If you're squeamish, you don't have a chance of joining them. What ship were you talking about? It's on the open sea harbor, behind the cliffs. Lee and a few of his people really want to get away from here, but that could take a while. Why? You'd better ask Lee about that. If you meet him, he's got plans. Teach me something. Teach. Nothing's ever gonna change that.
Halt! What is it? You aren't getting in here, my boy. Why not? Looking the way you do, you're sure to cause nothing but trouble here, boy. We got enough rabble in the city. We have no use for people without money. I've got a pass. Seems to be all right. Go on. Halt, stranger. I am Lothar, paladin of the king and humble servant of Innos, your lord. Our commander, Lord Hagen, has entrusted me with the task of explaining to all newcomers the new laws which apply to all inhabitants of the city. Since people have started simply vanishing all over this town, everyone needs to watch out that they don't suffer the same fate. I've got to go. Wait! You don't know the new laws of the city yet. Later. Yeah. Where can I spend the night here? If you're looking for a place to sleep, go to the hotel directly across from the barracks. The paladins pay for the lodging of all travelers who come to the city. The traveling traders from the marketplace are also lodged there. All right. Explain the rules of the city to me. First, the Honorable Paladin Lord Hagen resides in the upper quarter, along with his troops. That is why access to the upper quarter is allowed only to honorable citizens. Second, the town hall in the upper quarter is now the command post of the paladins. Only the paladins themselves and members of the militia have access to it. And third, whoever is accused of a crime must exonerate himself with the commander of the militia. Any questions? Where can I find the commander of the city guard? Lord Andre can be found in the barracks at the other end of the city. How do I become a citizen of the town? Only those with regular jobs will be considered citizens of the town. But don't think that you'll be admitted to Lord Hagen just because you're a citizen of the town. As a citizen, you have access to the upper quarter, nothing more. Only as a member of the militia will you have access to the town hall. The townspeople are simply disappearing? Yes, it seems to be more every day. It's most annoying that the militia have still not been able to discover what's behind these strange occurrences. Small wonder that the town's inhabitants are very wary of strangers right now. So don't provoke them when you're in town, understood? Where can I find work? You'll have to apply as an apprentice to one of the masters here in the lower part of the city. As soon as a master accepts you, you are a citizen of the town. However, the other masters must agree to it. That's the custom here in Corinus. If you were thinking about looking for work in the Harbor District, forget it. The scum of the city live there. Don't even go there. You would regret it. Как мне попасть в верхний квартал? Say, are you listening to me at all? You're not a citizen of this town. You can save yourself the trip. The guards won't let you in. The entire area behind the inner gate is off limits to you. How do I get accepted into the militia? By express command of Lord Hagen, only citizens of the town will be admitted into the militia. I see. If you want to know more, speak to Lord Andre in the barracks. What do I have to do to get armor like yours? What? You aren't even a member of the militia. You're not even a citizen. How can you even think of being allowed to wear the armor of a paladin? Only a few militia soldiers, those who have performed extraordinary deeds, have been granted that honor so far. If you want to be a paladin, you have a long road ahead of you, my boy. You have an assignment for me? No, you're not even a citizen. But I don't want to hear any more about it. Yeah. I have an important message for the leader of the Paladins. The Honorable Lord Hagen is not receiving anyone. Lord Andre, the commander of the city guard, is responsible for all issues pertaining to the common folk. I have come to get the Eye of Innos. The Sacred Eye of Innos?
How do you know about that? You're not a member of the Order. A magician told me about it. I don't know what his motives were when he entrusted one of the secrets of our Order to you, but he certainly didn't mean for you to get your fingers on it. But I don't want to hear any more about it. listen, the city is threatened by dragons. That can't be true. Another lunatic. We have enough unrest in the city as it is. And without some dimwit scaring people with fairy tales about dragons, I immediately locked up the last person who was here telling dragon tales and sent him to the Valley of Mines with the prison transport. So mind your tongue. We can't use anyone here who spreads panic among the people. Somebody already reported the dragons here? Yes. The fellow's name was Diego. I think so, in any case. I warned him just like you. But the lunatic just wouldn't stop getting on my nerves. I've got to go. If I hear one more time that you are telling people here about dragons, you will be in big trouble. Do I make myself clear? Hey! Boy, that lunatic's hammering is wearing me down. Who are you talking about? Can't you hear that hammering? Who do you think hammers all day long in the Harbor District? I mean that lunatic felon. He takes the hammer to his hut every day. Are those your sheep? The only one that belongs to me is the one that answers to the name of Lucy. That's my wife, Lucy. The sheep belong to the militia. All the sheep they collect from the farmers, they bring to me. And how are the sheep? Felon's hammering is going to drive them crazy. One of these days, they'll go completely to pieces. А что ты с ними делаешь? Как что? Забиваю? Ополчению и паладинам требуется регулярное снабжение продовольствием. Но в последнее время это случается крайне редко, поскольку сейчас каждая живая овца почти на вес золота. У тебя не очень сложная работа. Ну, как тебе сказать? Да, работа несложная, но все равно требует некоторого опыта. Поскольку надо знать, как правильно освежевать тушу и из какого места вырезать самый сочный кусок мяса. И еще при этом не испортить его. Ну а теперь сам посуди, сложная у меня работа или нет. А меня можешь этому научить? Чему? Разделывать туши? Ну, почему бы и нет? Но тебе придется заплатить за это. Бесплатно я этого делать не стану. Сколько? Ну, скажем, 150 золотых монет. По крайней мере, это покроет мои расходы в том случае, если кто-то решит украсть одну из моих овец, пока я буду тебя учить. Show me your wares. I could take care of Felon. You want to help me? What's in it for you? You tell me. Oh, that's how it is. All right, if you can get him to stop hammering, I'll pay you 25 gold pieces. But I'll tell you one thing right now. You can't talk to the guy. He's nuts. The only thing that will help is a few decent punches. I'll see what I can do. You can think about it. Remember, I'll pay you 25 gold coins. Hear ye, inhabitants of Corinus. By the explicit order of the honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. Эй, ты! Could you stop hammering? No, I have to finish this.
stop that hammering or I'll break every bone in your body. Forget it, or I'll knock some sense into your head with my hammer. Йоу, Рак! Ну давай, покажи уже, на что ты способен. Что, больно? Невозможно. Эй! Okay, so you beat me. Some heroic deed that was. Will you stop hammering now, or do I have to thrash you again? No, don't hit me anymore. I'll stop. But if everything collapses around here, it'll be your fault. Felon will hammer no longer. Hear that? No more hammering. At last, I thought the fellow would never quit. You've done me a huge favor. You know what? I'll give you 30 gold pieces. And how are the sheep? The sheep eat and get fatter and fatter. Just like my wife. Научи меня разделывать туши животных. Все просто. Главное помни, никогда не начинай разделывать тушу с головы. Первый надрез лучше делать в области живота. Там кожа мягкая и легко сдирается. Всегда выбирай у туши только те места, где сможешь вырезать приличный кусок мяса. И чем больше, тем лучше. Теперь можешь попрактиковаться, но только не вздумай делать это на моих овцах, иначе я сам с тебя шкуру спущу. Hear ye, inhabitants of Corinus. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. Due to the general situation, the forest and wilderness near the city further. How strange. It seems to me that I have met you before, traveler. Well, great are the mysteries of time and space. Oh, please forgive my rudeness, son of patience. I have not even greeted you yet. Welcome, friend. Take a seat on my humble rugs and enjoy a pipe in peace. Who are you? My name is Abu Jin ibn Jadir ibn Omar Khalid bin Haji al-Sharidi. I am a seer and a prophet, an astrologer and a purveyor of tobacco. Нечто странное происходит вокруг меня, и я никак не могу понять, что именно. Интересно. Я ощущаю вокруг тебя орел некой тайны. Может быть, твой дар предсказания поможет мне в этом? Ну, я могу, конечно, попробовать это сделать. Однако, как ты сам понимаешь, до конца ответить на твои вопросы я все равно не смогу. Поведай мне, что ты знаешь. Хорошо. Ты готов? Внимай мне, странник. Путь твой будет долгим. Через висячий мост, мимо озера к дальней статуе Инноса. Только там ты найдешь то, что ищешь. Больше пока ничего. Надеюсь, тебе этого хватит, чтобы понять, что делать. Can you make me a prophecy? My services are yours for a modest fee, oh father of generosity. How much do you want? For a paltry 25 coins.
I shall risk a glance through time for you. But remember, the future is always uncertain. All I can do is glimpse some fragments of time. Tell me about the future. All right, seeker of knowledge. I shall now enter a state of trance. Are you ready? Orcs. They are guarding an entry, an old tunnel, the Valley of Mines, men in shining armor. A magician. Your friend is with them. He is waiting for you. Fire! An attack! A mighty creature. The flames, many shall die. What is that? A city. Ruins. Quarhodron in Jakandar. He is summoned. Quarhodron in Jakandar. I'm sorry. The vision is over. There's nothing more I can see. What kind of tobacco do you offer? My pipes are filled with spicy, refreshing apple tobacco. Help yourself whenever you want, son of adventure. Do you have other tobacco as well? I offer only the very best tobacco. This apple blend is a symphony from my homeland, the Southern Isles. But of course, I'm always open to trying a different sort of tobacco. If somebody should succeed in producing a really good tobacco. How's that done? Start with my apple tobacco as a basis, and then try combining it with another ingredient. This is done at an alchemist's bench, provided you know the essentials of alchemy. Where can I get apple tobacco? I shall give you 2 portions. It is up to you, in your wisdom, to do with them whatever you want. If you crave more, then direct your steps toward Zuris, the master of potions. He produces this tobacco, and he sells it too. Hear ye, inhabitants of Corinus. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. Martial law is immediately declared in all cities and regions of the realm. All civilian judges are to hand over their duties to the royal paladins, effective immediately. The Honorable Lord Andre is commanded to punish every crime or act of resistance against the King's guards. Most Adonos saw that this way, nothing could exist at all. No light. Adonos be with you. Who are you? I am Vatras, a servant of Adonos, the guardian of the divine and earthly equilibrium. What can I do for you? Here, I've got a letter for you. For me? Indeed. This is an important message you're bringing me. I wonder how you got hold of this letter. I got it from Cavalorn, the hunter. Cavalorn? Where is he? He told me to tell you he couldn't make it and is headed for the meeting point. Whatever he meant by that. I see that you have gained Cavalorn's trust. That speaks in your favor. Tell me about the gods. What exactly would you like to know? Tell me about Beliar. Beliar is the dark god of death, destruction, and all things unnatural. He is in eternal battle with Innos, but Adonos guards the balance between the two. Only a few humans follow the call of Beliar.
However, he grants great strength to those who do. Tell me about Adanos. Adanos is the god of the center. He is the scales of justice and guardian of the balance between Innos and Beliar. He commands the power of change. His gift is the water in all the oceans, rivers, and lakes. His priests are the water mages, just as I am a servant and priest of Adanos. Tell me about Innos. Very well. Innos is the first and highest god. He created the sun and the world. He commands light and fire, his gifts to humanity. He is law and justice. His priests are the magicians of fire. The paladins are his warriors. Can you teach me something about magic? Only the chosen of Innos and the chosen of Adanos are permitted to work rune magic. But common mortals can also work magic with the help of spell scrolls. I can show you how you can channel and expand your magic powers. I want to increase my magic powers. Tell me about the Ring of Water. И зачем мне это делать? Cavalorn sent me to you. And what did he tell you? He said you're in dire need of more good people. Aha. So, you want to join us, son? I want to join the Ring of Water. You do? Well, that means you have already fulfilled the first requirement. What do you mean by that? I mean, there must be someone among us who trusts you. Otherwise, you wouldn't even know about it. Но я совсем ничего не знаю про тебя. What do you want to know? Well, you could tell me where you come from and why you have come to the city. I carry an important message for the leader of the Paladins. What is this message? A large army is gathering as we talk, led by dragons and determined to conquer the country. Dragons? You speak of beings which until now have only been mentioned in legends. How do you know this? Zardos, the magician, told me. He sent me to warn the Paladins. The necromancer? So he lives, and he sent you. Who are you really? I'm a former convict from the penal colony of Corinis. Good. Let us summarize. You are a former prisoner who has been told by Zardos, the necromancer, that dragons have come to conquer the country. And you have come to report this to the Paladins. That all sounds rather fantastic, but I cannot perceive that you are lying to me. Therefore, I must assume that your motives are honorable. I want to give you a chance to join the Ring of Water. What must I do in order to join the ring? Know that you take on great responsibility by joining the ring. I do not let just anyone join who comes to us and asks. If you want to join the ring, you will have to prove that you act like one of us. And that means... Before we let a young man join our ranks, he must have done a great deed for the ring. Only then can I begin to consider letting you help preserve the balance of forces on this island. I have vanquished the Sleeper. Isn't that a great enough deed? My ears hear many a tale these days, including the story about the banning of the beast called the Sleeper. I have not heard that this was achieved by a single man, although your eyes tell me that you are convinced you did this. That confuses me slightly, but I cannot be sure that my senses might not deceive me sometimes. I have freed many people. The barrier is gone. Even if you can really claim responsibility for that,
The great event in the Valley of Mines has not only set free the water mages and other upright citizens. All the criminals of the entire country are roaming Khorinis these days, harassing the population. The bandits have already taken over large areas of land outside the city. It has become all but impossible to leave the town and return unharmed. So what would be an appropriate deed that might convince you? Khorinis is facing a great enigma these days. The number of people missing from the town seems to increase almost daily. If you can explain to me what happened to them, you shall have your place within the Ring of Water. However, yes? You should take your message to the paladins first. I consider it a matter of utmost importance. Talk to Lord Hagen. But Lord Hagen is not going to receive me. Yes, he will, no doubt about it, provided you become a member of a powerful community first. The Ring has far-reaching connections. We shall assist you in conveying your message as soon as possible. You should talk about this to Laris, whom I trust. He will help you. What community should I join? Есть только 3 сообщества, которые обладают достаточной властью. А именно городское ополчение, монастырь магов огня и отряд наемников на ферме землевладельца Анара. Конечно, есть и другие, но они не так могущественны, как эти первые 3. Возможно, ты сможешь присоединиться и к ним. Выбор за тобой, сын мой. Ларес поможет тебе принять это непростое решение. Поговори с ним. I shall do that. Какие еще существуют сообщества, кроме самых влиятельных? Ну, прежде всего, это мы, маги воды. На острове наше представительство не очень велико, но все-таки наш орден имеет большое влияние в Хоринисе. Также я слышал, что бывшие болотники из Братства Спящего тоже образовали небольшую гильдию в этой части острова. Можешь попробовать присоединиться к ним. А еще? Ну, кроме этого, я не исключаю возможности существования гильдии последователей темного бога Белиара. Хотя об этом вряд ли смогу рассказать тебе очень много. Думаю, тебе лучше спросить об этом Ксардоса. А так, в общем-то, все, наверное. А могу я присоединиться к вам, магам воды? Боюсь, здесь, на острове, мы не сможем организовать должное обучение желающему посвятить себя пути мага воды. Правда, при определенных обстоятельствах мы могли бы, конечно, сделать исключение. Но этой возможности удостаивались немногие, ибо данную честь необходимо прежде всего заслужить своими делами во славу Аданоса. И кроме этого, избранный должен быть полностью свободен от обетов, данных другим богам. Только при этих условиях, возможно, ты сможешь вступить на этот путь. И как же мне заслужить эту честь? Если ты хочешь моего совета, то лучше всего поговорить об этом с Сатуросом. Сатурос? Тот самый Сатурос, возглавлявший круг воды в долине рудников? Он самый. Сейчас он находится с остальными магами воды на раскопках древних святынь. Заслужи его уважение и доверие, и тогда, возможно, он посвятит тебя в послушники нашего круга. Ну а после у тебя будет возможность проявить себя, дабы стать уже одним из нас. Ладно, я все понял. А есть ли у магов воды свой храм? К сожалению, нет. Мы несем слово Аданоса только в наших проповедях. Однако в древние времена строилось множество великолепных храмов и святилищ в его честь. Останки этих построек можно еще наблюдать во многих уголках нашего мира. А на этом острове? Насколько нам известно, в свое время тут существовала высокоразвитая цивилизация,
по всей видимости, поклонявшаяся именно Адоносу. Но ко времени появления здесь поселенцев из Миртаны от нее осталась лишь небольшая часть строений на северо-востоке этого острова. Могу я чем-нибудь помочь? Возможно. У меня действительно есть несколько дел, которые не терпят отлагательств. К сожалению, я не могу надолго отлучаться из города, и поэтому мне вполне пригодился бы помощник. Что я должен сделать? Для начала сходи на ферму Лабарта. У него должна быть подготовлена для меня партия продовольствия. Я раздам его беднякам и всем, кто сейчас нуждается в этом. Вот, возьми 300 монет. Отдашь их Лабарту за его посылку. Только не вздумай забрать эти деньги себе, иначе потом можешь не рассчитывать на мою помощь. Да, конечно. Wait, if you see Laris, give him this ornament and tell him that it needs to be returned. He'll know what to do with it. And so he set himself between his brothers in order to reconcile their dispute, and he did not succeed. But there, where Adonos stood, was a place in which Enos and Beliar had no power. And in this place, order and chaos. Hear ye, inhabitants of Corinus. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted will take the supreme command of our militia. Как дела? All the citizens of this city who have martial skills at their disposal are herewith urged to join the royal militia. Я там охотился на падальщиков и волков вместе с другими охотниками, но я бросил это занятие. Настали опасные времена, повсюду шатается всякий сброд. Ты можешь научить меня охотиться? Я могу научить тебя красться и правильно держать лук. А также сдирать шкуры с убитых животных. Баспер научил меня и этому. Teach me how to skin animals. Где мне найти других охотников? Здесь, в городе, ты их точно не найдешь. Тут из всех охотников только я, да мой друг Тракар. Остальные ушли в лагерь, что находится рядом с фермой Анара, где-то примерно на полпути от таверны «Мертвая Гарпия». А что это за лагерь? Его называют лагерем вольных охотников. И как тебе? По правде говоря, хорошее место, если хочешь стать охотником. И не только. Тогда надо бы тоже при случае наведаться туда. Что же, юноша, попробуй. Быть может, ты даже станешь одним из них. Поверь мне, у тех ребят в лагере ты сможешь многому научиться. А что мне для этого нужно сделать? Ну, не знаю. Так сходу и не скажешь. Думаю, сперва тебе стоит раздобыть какой-нибудь охотничий доспех. А в этом тряпье парни примут тебя за обычного оборванца. И никто из них даже не станет с тобой разговаривать. И где же мне раздобыть такой доспех? Я знаю только одно такое место. У торговца Баспера. Только у него есть доспехи охотника. Правда, для того, чтобы он дал их тебе, придется поступить к нему в ученики. Просто так и неизвестно кому он свои доспехи не раздает. А как поступишь в ученики, считай, доспехи у тебя в руках. Кстати, свои я получил таким же образом. Но как теперь поступать, решать тебе. Hear ye, inhabitants of Corinus, by the explicit order of the Honorable Lord Hagen. Enos be with you, stranger. What brings you to me?
I've come to collect the bounty for a criminal. Разбойник Брага мертв. Кажется, ополчение разыскивало его. Возьми это золото за старание. Эй, ты! Teach me how to skin animals. Хорошо. Слушай, это довольно просто. Берешь острый нож и разрезаешь брюхо животного. Затем делаешь несколько небольших надрезов на внутренней стороне ног и снимаешь шкуру. Научи меня красться. Хорошо. Сначала ты должен научиться правильно распределять свой вес. Для этого согни ноги в коленях и старайся всегда опускать ногу на пятку. Вся нагрузка должна приходиться на опорную ногу, пока другая нога не будет твердо стоять на земле. К большинству зверей невозможно подкрасться, если только они не спят. Они просто учуют тебя, так что будь внимателен при охоте. Hear ye, inhabitants of Corinus. Эй, ты! А где Тракар сейчас? Это очень необычная история. Несколько дней назад мы выпивали в таверне Карагона и разговаривали об охоте. Не спрашивай меня, что было дальше. К тому времени я уже изрядно докачался. Я помню, как Тракар говорил что-то о том, что собирается добыть несколько косяков из болотной травы. С тех пор я его не видел. А где можно найти косяк из болотной травы? Здесь, в порту. По крайней мере, мне так говорили. А ты не искал его? Нет. Но я сообщил об этом ополчению. Они его пока не нашли. Надеюсь, его не сожрали волки или еще кто-нибудь похуже. Я боюсь, что однажды на охоте я найду его изуродованный труп. Я этого не вынесу. Почему бы нам не поохотиться вместе? Вдвоем охотиться не так опасно. Это точно. А что ты знаешь об охоте, а? Я имею в виду, ты знаешь, как снимать шкуры с животных? Да. Хорошо. Я хочу получить 50 золотых монет, а ты можешь забирать себе шкуры и продавать их Басперу. Это будет честно, правда? Вот, держи. Пойдем охотиться. Хорошо. Пошли за мной. За южными воротами начинается лес. Там водится более чем достаточно всяких тварей. Даже больше, чем хотелось бы. Martial law is immediately declared in all cities and regions of the realm.
Another one of those things. Как ты думаешь, стоит нам углубиться в лес или нет? Стоит. Хорошо. Будем надеяться, что нам повезет. Shit, I'm out of here. Подожди минутку. Все в порядке? Да, но я больше не выйду из города. По крайней мере, в ближайшее время. У меня все еще поджилки трясутся от одной мысли об этом орке. Нечего взять. Там ничего нет. Там ничего нет.
Что вы тут делаете? А что, не видно? Собираем болотник, чтобы потом наши братья в лагере смогли его курить. Знаешь, сколько в нашем братстве любителей забить косячок? Очень много. Эй, я тебя знаю. Ты тот парень, что прятался в хижине на болотах. Верно. Разве мы с тобой раньше встречались? Хотя постой. Ах да, теперь я тебя вспоминаю. Ты тот парень, что принес нам яйца ползунов. Ну вот, вспомнил наконец-то. Ну ладно, не обижайся. За последнее время столько всего произошло. Разве все и всех упомнишь? Рад тебя видеть, здорового и невредимого. В братстве? В каком братстве? В братстве спящего, конечно. Хотя теперь его можно называть просто братство. Но я думал, что после падения барьера братство спящего перестало существовать. Это не так. Большинство наших братьев погибли, а многие сошли с ума от тлетворного влияния демонических сил. Но были и те, кто выжил. Именно они стали лидерами нашего нового лагеря. А где находится ваш лагерь? Ступай по направлению к проходу в долину рудников. Не доходя до самого прохода, ты найдешь небольшую ферму. Недалеко от нее и находится наша новая обитель. Как продвигается сбор болотника? Если ты не будешь приставать к нашим сборщикам, он будет продвигаться еще быстрее. Как продвигается сбор болотника? Если ты не будешь приставать к нашим сборщикам, он будет продвигаться еще быстрее. Я узнал, кто эти люди. Да? Кто они? Можешь не волноваться. Обыкновенные сборщики болотника. Не думаю, что они доставят тебе какие-нибудь хлопоты. Ну, раз так, тогда нет причин для беспокойства. Спасибо, что помог мне это выяснить. Ватрас ждет свою посылку с продовольствием. Конечно. Я уже все подготовил. Осталось только уладить вопрос с оплатой. Он передал тебе эти 300 монет. Очень щедро с его стороны. Всегда приятно иметь дело с таким человеком. Так что передай достопочтенному Ватрасу мою благодарность и вот этот пакет. Can you give me something to eat? Here, take this. You're a good lad. Я принес посылку от Лобарта. Отлично, сын мой. Отдай ее мне. Конечно. Благодарю тебя. Теперь людям не придется голодать. По крайней мере, хотя бы некоторое время. За свою помощь ты заслужил небольшую награду. Вот, возьми эти целебные эликсиры. Они пригодятся тебе в твоих странствиях. Что-нибудь еще? Хорошо, что ты спросил. У меня как раз заканчиваются эликсиры чистой магической энергии. Необходимо, чтобы ты сходил к алхимику Саландрилу и сделал ему заказ на новые зелья. Возьми эти 200 монет в качестве аванса за его работу. Остальное он получит, когда выполнит мой заказ. Для меня будут еще поручения? Даже не знаю. Я не уверен в том, стоит ли тебе поручать это дело. А в чем проблема? Ну, хорошо. Недавно меня обокрали какие-то гнусные воры.
То, что они украли почти все золотые вещи, которые только смогли найти в доме, меня мало заботит. Но ко всему прочему, они прихватили с собой еще и мой дневник, куда я записывал магические формулы изготовления рун. Эта вещь была очень ценна для меня, и мне, разумеется, хотелось бы вернуть ее обратно. Я уже обращался за помощью к лорду Андре, но его людям так и не удалось выйти на след вора. Думаешь, если они не смогли, то и мне не справиться? Ты можешь попробовать, сын мой. Хотя мне кажется, что все это бесполезно. Is there anything that could help me with my search? You're very persistent, young man. But I actually can think of something that could make your tasks easier for you. I shall give you this ore amulet. You'll certainly be able to use it. It is an amulet of the searching will-o'-the-wisps. There are only very few of them. The will-o'-the-wisp that inhabits this amulet has very special properties. It can help you find things that normally elude the naked eye. Treat it well, and it will never fail you. Can the will-o'-the-wisp do more than that? I think Rhoaius knows how to teach these beings. He is one of us, currently traveling with Satyrus. Perhaps he can tell you more. Thank you. I shall take good care of it. About those missing people. Yes? Where should I start looking for them? Most of those people disappeared down by the harbor. That's probably where you should start your search. Ты можешь посвятить меня в тайны темной магии? Твоя просьба немного удивляет меня. Я даже и не ожидал услышать от тебя подобного вопроса. Конечно же, я понимаю твое желание стать магом и овладеть силой магических рун. Но для этого есть куда более легкие пути, нежели путь некроманта и заклинателя демонов. Мало кто отважится вступить на него, ведь он невероятно труден и опасен. И к тому же, путь темного мага — это путь полного одиночества. Меня это не пугает. Но разве на острове мало представителей других божеств? Как насчет тех же магов воды или огня? Ведь они также смогут дать тебе то, что ты ищешь. Я чувствую, что именно тьма — моя обитель. Именно в ней заключается мое предназначение. Ты подумал насчет моей просьбы? Да. Если ты намерен стать моим учеником, то я дам тебе задание. Что скажешь? Мне нужно подумать. Хорошо. Я не тороплю тебя с ответом. Это ответственный шаг. I've been to town. И? Ты смог поговорить с предводителем паладинов? Well, they won't let me see him. Чушь! Должен быть способ увидеться с ним. Если все остальное не получится, вступи в монастырь и стань магом. Это, возможно, сомнительная затея с точки зрения морали. Но это даст тебе то, что тебе нужно. Если ты будешь магом, ему придется встретиться с тобой.